Hi guys, welcome to Ivan TV, and today as you can see I'm the host Regy. Leo nimeshikilia apparently the handsome boy mwenye anafanyanga hizi interview hapa. And guys, as you can see we have a guest today with me. Na I think nitampatia fursa ajieleze ama ajiintroduce so that we can get to know him and have a fruitful conversation and a juicy talk. So karibu sana, acha nikupatie uwanja ujieleze. Thanks Regy. Mambo? Poa sana. Hi. Hi. Uko poa? Niko poa tu, mafua kidogo hapa kule, lakini all is well though. Utapoa. Mimi naitwa King Nauffy. Watu wengi wananijua kama King Nauffy, but jina ya check naitwa Morris Wesonga. Guys, mumesikia hiyo, kuna government names na kuna jina ya usanii. Kidogo hiyo Nauffy ama ni inanipiga chenga ni Nauffy. Kila mtu amesikia ni Nauffy guys. So we are having him in studio. Sijui mbona nimesema studio, but we are having him today. So acha tuanze kupiga story. So unaweza anza kujiintroduce, like telling the audience ama telling the public who is Nauffy. Nauffy, jina Nauffy ni initials, iko NAUFFY. Every letter iko na meaning yake, like N, named, after, unforgettable, father's friend, youngly. So hiyo kila letter iko na meaning yake. So Nauffy, I was born, nilizaliwa Kakamega County. Kuna mahali panaitwa Mumias, specifically mahali penye panaitwa Ekero. Ekero is a village. Yeah, I was born long time ago. Kawaida. So naona mimi nakaa. Man, by the way guys, let me tell you something. Funny enough, I'm also from Western, but mimi si wa Mumias, apparently sini watu wa Busia. But anyway, I would want to ask, mbona ukachagua jina Nauffy specifically or King Nauffy? Like, is it based on a story ama ni jina tu ya usanii kufurahisha, or can you tell us like why did you choose that specifically? Nauffy ni neno nilichagua, ni jina nilichagua kitambo. There's a time I went to perform in Bungoma, then sikuwa na stage name, na ilikuwa ni competition ya kupiga mistari na pia performance. Kulikuwa na artists like 54, so wakasema we write our names kwa paper alafu we register. It was long time ago. So hiyo time nikiingia kwa hiyo klabu nikapeana jina langu. Au jamaa kaanza kunisumbua, hapana, hii jina ni ngumu sana. Hii jina nilikuwa najiita na sijui like sijui more enough B, something complicated. Ni kama ni jina la chemistry element, unaona? Sasa ule jamaa akashindwa, hii jina ni ndefu aje, alafu kulikuwa na long queue, watu wanataka kuregister. So jamaa akasema, "Pana, mimi nitakuandika tu Nauffy." So akaandika tu Nauffy. So kufika kwa stage akasema like, "Now let us welcome Nauffy." So hivyo watu waka-applaud nini. Sasa kuanzia that day nikajiuliza Nauffy, let me reframe it, nikaipatia the spelling na hivyo ndio ikakuwa. Hey, that's an amazing story. Yani jina yako ilitokana tu na the Q. Unaona, which is something great, because one thing hauko umeipangia, unaona? Sio kama sisi wengine vile zetu si wenye, actually even mine seemingly come up now, funny enough, unaona? Like hizi names zenye mtu anapata, you're getting una grown out sahi, imagine it has made you become who you are. Like sahi everybody, hata I think yule ambaye alikupea mali yuko, I'm very very sure like ana feel vizuri sana, and ako like, manze you guys mnajua hii jina nilimpatia tu because I'm sure hata alitoa tu kwa kichwa randomly. Nako ameipangia, si ndio? Okay, so let's continue with the interview. So in your family, like ama ulikuwa bado umemaliza kujielezea ama we can go on? Bado. Okay. So Nauffy, I was born in Mumias, place naitwa Ekero. The time I was being born, my dad was a businessman. He used to own a hotel and a garage. So mimi nilizaliwa pale kwa garage. I cannot siwezi jua why, kwa sababu those days some of the women walikuwa nazalia bado kwa nyumba zao. So it was all days hosia ziko like watu wanaenda kujifungua huko. I don't know, pengine kulikuwa na that medical fees zilikuwa high those days, hakukuwa na NHIF vitu kama hizo. So my mom alinizalia kwa garage, it was at noon mchana. Then after a few weeks nikapata ugonjwa wa spinal cord, nikakuwa admitted kwa hospital. Nakumbuka
My mom used to tell me this so akaniambia the time alifika OC my health emaciated, nikabaki very skinny na mgongo pia, that backbone ikakuwa like inatoka nje, so nikakaa hapo for something like 6 months before nianze kuonyesha kuwa better off, so nikakuwa discharged. And if I may ask, like ulikuwa admitted in which hospital ama? Can you give the name probably? Yeah, it is I think it is St Mary's Mission Hospital at Mumias. Yeah. So after that nikarudishwa home, nikaanza kukuzwa na my mom. That time I remember very well, I had a brother, an elder brother. I remember that time we were 3. We were 2. The firstborn alikuwa amekufa. The firstborn alikuwa amekufa before I was born. Why? I cannot remember what transpired ndio akakufa. I don't know what happened, but mimi niliambiwa alikufa kama bado ni mdogo. Then kuna the second born, then mimi. So the time I was in hospital kulikuwa na second born ako home. So the time I was growing up, there's a time something happened terribly yenye mpaka inanishangaza mpaka saa hii. The time kulikuwa ni jioni, my mom akatengeneza sapa, tukakula chakula, me, my mom na that elder brother of mine. Sasa baada kumaliza kukula, that brother of mine akasema nasikia masikio inafanya nini? Inamuuma. So my mom akasema it is already late, kitu tafanya wacha ifika asubuhi, because masikio kuuma is not a serious case. Ifika asubuhi then nitakutafuta daktari ama nitakupeleka OC. Tukalala, katulaza. Unajua those old days, it is a village, bushy setup ya village vile na understand. So tulikuwa tunalala like aneka tu jamvi na tandika vitu kadhaa, tunafunikwa tunalala. So mimi nikafunikwa hapo na my brother, yake enda kupumzika kulala. Then just like a normal mom, sometimes anaamka usiku anaenda kuangalia watoto anaendelea aje. Yeah. So the time alikuja kuangalia akapata my brother is dead, I'm still alive. Yeah. What, that is strange. Okay. As in it's mystery. Hata mimi mwenyewe niko speechless cause did you guys like, did your mother or rather your parents walitry kupata chanzo cha hiyo kifo, or what really happened? I'm sure guys, wherever you're watching, remember to subscribe to Ivan TV and for more amazing like content. So let's go on. Yeah. It was a big shock to the family. Yeah. So mimi nilikuwa bado niko hapo mdogo, so matangi kaanza rasmi wakamzika, but chanzo sio mtoto kufa mpaka saa hii mimi sijaijua. Then after that, so remember that kuna my elder brother alikufa. Yeah. Huyu mwenye second born ashakufa, so mimi ndio niko hapo, unaona. Then my mom vile kitu ilifanyika, my dad akabai shamba kwingine, so tukahama. Tukaacha part of the family hapo, ingine kaenda the other way around, tukaenda kwa hiyo shamba ingine. It was a polygamous family. My mom was a second one. Kulikuwa na the first wife mwenye alikuwa na watoto walikuwa wakubwa. So kuhamia kule penye tulienda, my mom akafanikiwa mtoto mwingine, huyu alikuwa kisichana sasa, a daughter, my sister now. Akagrow, ikafika time ya kwenda shule. Hiyo time pia nilikuwa nimefikisha miaka za kwenda that joining nursery. Na unakumbuka those old days tulikuwa tukienda shule wanasema fanya hivi mkono, si ndio? Oh, so, yeah. Ikifika kwa masikio watasema huyu ako sawa. Na ikikosa kufika wanasema huyu rudisha nyumbani, jaribu next year. So mimi nikienda, tukienda na mom na that sister of mine, mimi nilifanya hivyo, wakasema huyu ako sawa juu ilikuwa inafika. Then this sister of mine ikufika, wakasema rudisheni huyu akuje next year. So the sister started crying. Akalia, ikabidi sasa pia ku admitted. Unaona, but alikuwa cha lazima, admitted cha lazima cause amelia. So tulikuwa tunaenda shule tunaenda shule hivyo. And that time my mom used to work at my dad's hotel
So tungerudi from shule tuende kwa neighbor, yeye atarudi atoke hoteli akuja atuchukue then tuende kwa nyumba. So there's one day pia kitu ingine ili happen yenye siwezi pata the real meaning mpaka saa hii. Tulitoka shule as normal, so mom alikuja kuchukua baadaye. Vile tuna rush kwa compound hivyo ashatuchukua, my sister akakimbia jikoni, my mom went to open the door. Kulikuwa na 3 structures kwa boma, kulikuwa na nyumba kubwa, jikoni, then there's a choo. So huyu mama akaenda kufungua nyumba kubwa, the sister ran into the kitchen. Sasa kukimbia huko akatoka kwa na 2 mangoes. Na hizo mangoes zilikuwa tayari zimekatwa vizuri, zilikuwa 2. So my mom kutoka kwa nyumba akashangaa. Huyu mtoto akakimbia akaenda kwa my mom akasema amepata machungwa and she was already biting. Unaona alikuwa tayari anaanza kukula. Mama akashangaa, mimi sikuacha machungwa kwa jikoni. Hii machungwa umetoa wapi? Machungwa ama mangoes? Ulikuwa umesema? It was oranges. Juma la kwanza umesema? No, maembe. Sorry, maembe. Okay. Yeah, mango, maembe. So my mama akamwambia nipe hiyo machungwa, akampatia, akaenda akatupa machungwa yote, akatupa kwa shamba. So kutupa kwa shamba, my mom warned her, akamwambia don't ever try kukula kitu yenye sijakupatia ama mtu mwenye unajua vizuri hajakupatia. Unaona? So kwa like saa shapata that warning, akarudi sawa. But after something like 20 minutes sister yangu akafaint, akaanza kutoa povu kwa mdomo. So my mama akaanza kumfanya first aid, kumpanguza nini, but akaona iko worse na akaona like povu ikitoka kwa mtu it might be pengine ako poisoned, unaona? Yeah. So akaniambia run and uite uncle yako. They used to be an uncle around our our neighborhood. So nikakimbia mbio kwenda kuita my uncle. My uncle pia akakuwa very fast, akakuja na baiskeli. That was the means of transport those days. Hata pikipiki zilikuwa sana. Baiskeli zilikuwa very important those days. Yeah, true. So kukuja akaambia my mom tuharakishe twende hosi. So tukaka kwa hiyo baiskeli, all of us, my mom, the sister, uncle na mimi nikakaa hapo mbele, yaka kwa hii hosi. So tukapita mahali penye barabara kulikuwa mahali penye ko very sloppy before tufika kwa hosi kabisa kwenye huko mbali kidogo. Then kulikuwa sloppy, then kulikuwa na bumps hapo mbele. So the time tulikuwa tunaenda hivyo, baiskeli ilikuwa at a very high speed. Nyuma kukatokea tinga ya miwa. Remember those days Mumias sugar ilikuwa inafanya kazi vizuri sana. So tinga zilikuwa all over, watu wana harvest miwa nini, kuna happen hizo activities za farming. Sasa hiyo tinga ilikuwa imeload. And then my uncle said kitu yenye ilitushock sisi wote. Akasema brakes za baiskeli zimefanya nini? Zimekatika. Na hiyo tinga inatoka nyuma na kuja very fast. Tukashindwa tafanya aje. So is either tinga itatu hit ama tuingie kwa kichaka. Yeah. Na kuingia kwa kichaka unaweza pata pengine kijiti naweza dunga one of us akajipata amekufa. Yeah, naelewa. So to my mom to my uncle akakuja reason very fast. Akakuja hapo na plan yenye inaweza to rescue sisi wote. So my uncle akaambia my mom, so hiyo bado baiskeli na move very fast. Akamwambia there's no other option, ni vizuri uruke. Yeah, watu ni kuruka. Sasa ikabidi my mom alifanya ni kuruka. Alikuwa ameshika hivi mtoto na vile aliruka akaangukia magoti na mtoto hakuguza chini, akajibuka magoti kidogo. Yeah. Sisi tukateremka mpaka kwa bumps, tukapita bumps mpaka tukapata mlima ingine, ndo baiskeli ikasema ndo tukarudi sasa pole. So the time tulifika mahali penye tukarudi hivi na time tulifika mahali penye alikuwa bado on her knees, ameshika hivyo mtoto. Watu walikuwa wamekuja hapo wamemsurround. Yeah. Sisi kufika hapo, people paved the way, tukamfikia. But akatuambia the cyst is normal. The cyst is normal. Ashaenda. Mtoto wake ashafariki.
and she was there sobbing. Unaona, ikatushinda tufanye nini. So my uncle told me, go and inform your dad. Then yeye na my mom wakachukuana wakaenda back at home. Remember those days hata watu wangepelekana kwa mochari nini, so yeah, wakapeleka mwili nyumbani. Matanga ikafanywa rasmi, watu wakakam tukazika, ikakuwa hivyo. So mimi nikabaki like I'm just lonely. Nilikuwa naishi na my mom, najiuliza am I next, kwa sababu sasa nasimama katikati watu wenye wamekufa. My two brothers elder wameenda, my little sister ameenda, hao ni watu watatu wote wameenda. Sasa mimi nimebaki peke yangu kufanya nini? So I was like every day nikiishi na my mom nilikuwa nasema pia mimi siku yangu inakuja. We came to learn baadaye those mangoes were landed in the kitchen. Zilikuwa huko, they were not planted, they were zilikuwa huko na mtu, and one of the neighbors ndio mtu mwenye alifanya hiyo kitu. Unaona? Okay, hatukujua exactly ni nani. That's why ingekuwa I was in primary back then. Thank you. I was in lower primary. Nakumbuka I used to perform so poorly because I wasn't comfortable. Mpaka ule mtoto unakuwa mtoto wa kujihurumia. So the time niliingia middle hapa, my mom gave birth to my sister, mtoto mwingine tena, a sister of mine. Nikasikia poa. That time hata sikuwa naishi home, nilikuwa naishi kwa relatives juu nilikuwa naogopa nika nyumbani naweza kufa. So nikarudi nikapata my mom, nikakaribishwa, so nikaanza kushapa na my mom tena, nika feel comfortable at least, nikapata that energy, nikaona like at least motisha imerudi. Nakumbuka nikaanza kuperform poa. I remember even in class 6 term 1 class 6 nikakuwa number 1, so nikaanza kuwa that bright boy, nikaperform poa. Nikafika class 8 kuingia form 1 nikakuwa blanda kidogo because of family wrangles. One of my mom akasema like mtoto hakuna jumpeleke high school, utaharibu pesa. Huyo ni babanga anaambiwa. That time my dad alikuwa na how many wives? They were 3. Yeah, the first wife, second wife, my mom, and then there was another wife. But sasa ilibidi my dad na that last wife waachane just because of me, wakibishana kama naenda shule ama siendi. My dad akaamua anipeleke shule na aluzio mwanamke, so mwanamke they wakabreak hivyo. And what did your mom say about the story, like hiyo sekta ya ati usiende shule, like did she alijua ama hata kujua maneno haya alikuwa anasema, ama what was her reaction towards it, or what did she say? It was happening in the family. It was happening in the family. Na alikuwa unaona, but she was bitter. Angekubali, she was bitter. Sasa ikabidi amepigana mpaka nimeenda shule. Na huyo bibi mwingine ilibidi aende. So kingi high school, that's the time sasa nilianza kutunga mistari vizuri, kuperform. Hivyo nika go through high school. Though ilikuwa strenuous, kufika form 4, I remember even my registration fee ya campo, not ya campo, ya KCSE. I paid myself from the show nilikuwa nimepiga. Kuna teacher fulani KCSE, yeah, form 4. Nililipa mimi mwenyewe, niliperform mali. There's a teacher of mine who used to organize some shows for me, then nalipwa kidogo. Na remember that time nilikuwa hata sija record even a single song. You're supposed unafaa big up huyo mwalimu cause clearly hiyo effort yake kidogo imecount. Unaona, hebu big up wherever he is. Uwezi jua, maybe hata ana watch, you just never know. Just trying to big up him, at least ajue unamu-appreciate. Yeah, big up teacher Shikanda Christopher, you are my man. Alikuwa ananipatia motisha sana, ananiambia hii kitu lazima upige na iende sawa. Yeah. Una potential. Yeah, he was my literature, English literature teacher. Yeah. So after then, nikaingia, I was okay, because of being bright, a primary teacher called me, akasema nimsaidie job pana kufunza. I remember that was the primary nilikuwa nimesomea bado. Akaniambia, hey, why don't you come and help me here? Na niko hapa na walimu wa TSA, lakini
wamezembea kidogo. Some of them were old, walikuwa nafaa pate retire, wengine wapate transfer, so nikaenda pale nikamsaidia job, became perfect kwa job yangu as a teacher. Nikasukuma job, results zikaonekana. I was a Minsco teacher, pige kazi mpaka Minsco ionekane. So after that nikaingia kampo, nikasema I don't want to lose a lot of time kufunza, nikaingia kampo. Then after kampo hapa niko Nairobi sasa. Where? Guys, I hope you've heard the story. Like, it's really motivating, it's really capturing. Na you should just know, by the way, even if maybe una face hardships, I just know kuna mtu somewhere and undergo worse than you, and remember, every situation God wa akona jibu, and everything happens for a reason. As you can see, ni Nauffy. Hiyo jina yake mi wallahi sijui itakwaje. As you can see, Nauffy ako fiti, guys. So let's continue with the interview. Acha tuendelee kumjua more and more. So yeah, karibu tena, let's go on. Yeah. So kufika huko, I've been hustling here and there. Being in Nairobi is not a joke. Kuna vitu mobu zina ku drag behind, kupay bills nini, na kujua people hapa na pale. So I did, nilikuja by the time nilifika huko, there's a group of artists walikuwa na mkamuka kanikujia. I met them, wakasema Nauffy, join us, nataka tufanye kitu. Walikuwa nafanya gospel that time. Tukarecord a few songs, tukafanya very good song, inaitwa Parapanda. It did well, but haikupata that push yenye ilikuwa inafaa. So after a while wakalegea, so nikamwa niende solo. The time I started doing things professionally, that's the time Corona iliingia. I had recorded my song called Unhoyable. It's a Luya version song. It's a Luya version song, yeah, that song of Unbogable. So I took Unbogable, then I twisted it in Luya, then kaipatia vibe ingine ngori sana. So go check it on YouTube. Inaitwa Unhoyable. Sijui kama watu watapata that spelling. I think kitu tutafanya itaandikwa hapo chini for ndio nini, for more formalities, ama ndo watu waweze kuireach easier. Yeah, because of the spellings, right? Yeah. Then nikafanya Sitaki Kukuona, iko pia YouTube, ngoma ingine kali. In fact, that is my best. Yeah, Sitaki Kukuona, we shot it back in Mombasa. Shout out to wata Mombasa wote wenye wali come through kufanya that stuff, na big up sana. Yeah. Right, so guys, so that is the story of King Nauffy. Nimeisema vizuri? Yeah, kabisa. Sijui mbona inanitatiza. And yeah, so let me ask you this, so like currently kuna kitu yenye unafanya like your main hustle, ama uko na biashara tu mingi, like do you have a specific thing useme ndo yenye mostly inanipatia like inanifanya ni survive, ama ni uko na tu various businesses which you do? Remember my profession ilikuwa teaching. Okay, yeah. I left teaching nikaingia music, but once a teacher always a teacher. Unapata profession na kufuata sana. So kuna vitu nafanya connected to teaching, but not teaching zenye at least na pay my bills for now, but I would like music to be my full-time career, so that at least nipatie watu mziki. Nitoke from what kidogo kugain from what I have in the head, like only learners, na pia nikuje ni educate the whole society, millions and millions of people. Yeah. And as we go on, first of all, I'd like to say sorry for the loss of your siblings. I know si kitu rahisi, and it's not even something to joke about. It's by the hata unaweza pata some people, maybe ingekuwa mtu mwingine hata angekuwa traumatized, you know. Hizi ni vitu zenye some of the adults grow up with, trying to recover, and if you don't get the necessary help itakuruin. Sini ukweli? Yeah. Itakuruin, and I'm very proud of you. At least yani you are comfortable with your story. Umeelewa story yako vizuri, and the best part of it is that you understand that God has a purpose for you. Unaona, that's why you're here today, and you just never know, like wajua life itself is a blessing, and yani mtu ajuangi. And what I can tell you is, if you want to do the music career, okay, so I understand you have a YouTube channel, so would you mind telling us the name, so that mafans wa Ivan TV waende huko chap like to push your channel? So yeah.
So fans wa Ivan TV, please subscribe to my YouTube channel, inaitwa King Nauffy. Nauffy King ya mfalme, then Nauffy Nauffy. That is my channel. So natakwambia hivi mafans, by the way, mi nimegrow up in a polygamous family, a very serious polygamous family. Yani ile polygamous family yenye my dad angekuwa ifike time akwe na 4 wives, 5 wives, 3 wives, wengine wanaenda, wengine wanarudi. So unapata most things like a kid una lack mostly basic needs, kuanzia kwa food, shelter, clothing. Hizo vitu kuna zingine utapata like una lack kabisa kabisa. So mimi nataka kuambia so many like wenye wanaoki saizi, unaweza pata wengine pia wame grow up in that kind of life, na kuambia usigive up, we jipiganie. Anything yenye kwa familia we tumia ku make sure that at least you push yourself up. Usigive up, jipe moyo, be hopeful, kuwa na faith, be prayerful, and God will uplift you. Thank you. Yeah guys, as mumesikia venye King Nauffy, I think nimesema vizuri, amesema guys, doesn't matter like whatever your background is, make sure that you change the story. That is the main thing. Usiangalie kitu ambao wazazi wako walifanya. Remember that is their life and you also have a life to live. So like just do your thing, Mungu mbele, keep praying, and doesn't matter like kila kitu one day out there, probably mwenye ana struggle na life and maybe pia ako kwa polygamous family and ana feel to give up. Sometimes a lot of us suicidal people don't work. You know, you just don't know who is going to say pia withstand. Giving up is not the best option. Option poa ni uangalie the scenario yenye uko ndani iko aje, na look at these other siblings wako aje. Are you at a better place? Unapendelea ama upendelee? Obvious, in this kind of polygamous family unapata watoto wengine wanapendelewa na wengine hawapendelewi. Unapata huyu anapewa na wewe hupewi. Na me I thank God my dad was an orthodox dad. Alikuwa mkali sana. Na so far unaweza ona like vitu zenye zilikuwa zinafanyika most, kama ni zile zenye hakuwa najua, ni zile zenye zilikuwa zinafanyika mbaya, lakini zile zenye alikuwa najua pengine zile nzuri peke yake. So unaweza kuwa like unakosa kitu, even the school fees, unakosa even the better clothes, unakosa even the good foods, lakini so far kile chenye kipo kitumie for that time. Hiyo ndio unatumia for that time. God amekweka yako huko mbeleni. Just make sure that you be disciplined. That's the first thing. Then be a person who cannot give up. Be disciplined, don't give up, be prayerful, and everything will be okay. God anajua life yako. God anajua huko mbele kukoaje. God knew you when you were in your mother's womb. So anajua destiny vizuri. Go pray. Always make sure that at least before ulale, kneel down, pray. Ukiamuka, kneel down, pray. Then whatever it is there, use it so that at least push life yako kesho ikuwe better. Yeah, so na tukimalizia King Nauffy, so which is your favorite color, by the way? I know it's weird, but just tell us. That's a funny question. Unajua swali kama hiyo ni ya madem. You never know, maybe kuna fan hapo atapendezwa amwe acha ni mgift kitu na favorite color yake, so you just never know. Ukiangalia wardrobe yangu imejaa black na grey, but so far hizo si favorite zangu. Pink, but not exactly pink. Utapata wardrobe yangu iko na pink kiasi. That's a hard question to me. That's a very hard question to me. Okay, so guys, venye mmesikia, I think Mikile nimekapta ni
favorite food? Usiniambie pia ngumu tutapenda. Yangu upande na food tunapenda kukula. Kukula ni lazima tukule, si ndio? Yeah. I prefer ugali and fish, ugali, chicken. Yeah. Okay, na najua mafans wengi sana pale nje, especially of the female gender, would want to know, are you taken, are you married, do you have somebody, do you have like kids? Just tell us your status in that hiyo kisekta, cause maybe kuna mtu amependezwa na anaweza try to shoot their shot. For now, let's give that for we can keep that for future, tuiongelee baadaye. Let's now, saizi tunaweza patia mafans mziki kwanza, then tutapatia mambo ya relationship na love baadaye. Saizi tukipeana the two watachanganyikiwa. Hujatujibu. It's just a yes or no answer. We hata tutaki details, acha tu tujue, is it a yes or a no? Are you cuffed ama do you have somebody or not? Niko so sure kuna tuanza kujua. That one I'll keep it for future. Let me be strict about that. Okay. I'm very glad and honored to have you in the channel. I know I'm a new face also to the fans, but wataniona mara kadhaa, si leo kesho, but most of the times I'll be here. Whenever the big man is not around, expect to be seeing my face. So one word that I would love to tell you is that I'm very proud of you. You're very courageous, you're very brave, and I know you're a hardworking person. Now I just pray Mungu akusaidie and may all your wishes just come true. Amen. And lastly, make sure you subscribe to Ivan TV if you haven't. Na pia leave a comment, and yeah, that is it. Until next time, adios. Peace. Log out.